Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this video class, we are discussing a poem called Silence, written by Mariana Moore. This is the picture of the poet Mariana Moore, and her lifetime is 1887 to 1972. Let us have a recap. Dear students, you have read a few poems on different themes in the last semester, and those poems were written by different poets from different countries. Then, what are the objectives of this particular video class? The first objective is to make the students, that means you, to know about the poet. The second objective is to make you know about the views of the poet's father on superior people. And the third one is to make you able to analyze or interpret the poem on your own. Right then, let us have a look at the poet Mariana Moore. Marina Moore was an American poet, a translator, critic, and editor. She was born on November 15, 1887, Kirkwood, Missouri, United States. Her first poems appeared in print in 1915. That means when she was 28 years old, her first poems appeared in print. Her popular works, Observation, published in 1924, The Pangolin and Other Works, published in 1936, A Face, published in 1949. She died on February 5, 1972, aged about 84 years in New York City, United States. Then what is the poem about? So this poem, Silence, is a report of the poet's father's views on superior people. Okay, so here the poet's father had told the poet something, or he has had given some insights to the poet, and here the poet is sharing her father's views on superior people. The poem talks about how people with depth means seriousness, okay, people who keep themselves in a serious posture, okay. So such people, this poem talks about such people, okay, and who appreciate solitude, such people, okay, the superior people who are with depth, they appreciate solitude. Solitude means loneliness, alone, and are self-reliant. Those people do not depend on others. Such people are called self-reliant. So this poem talks about such things also. And such superior people require privacy, and silence to engage in their meditations. Such superior people, they require privacy ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿತನ, ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್, their activities. So they require privacy and silence to meditate about the things they want to do. Okay, dear students, here we have the poem, and let us analyze or discuss this poem, Silence. Right, the poem begins with this, of course, the entire poem is here. My father used to say. So here the poet Moore makes it very clear that whatever she is going to speak or say or write is said by her father.
ಈಗೇನು ಈ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಪೊಯೆಟು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯೆಟು ಸ್ಪೀಕರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ವಿತ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಸೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಫಾದರು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ. ಎಸ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಹರ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಅವ್ರ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಏನಂತ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. That means superior people, people with depth, people who are with a serious composure, ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಸ್ಥ ಅಥವಾ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಜನರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. ದೇ ನೆವರ್ ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ person, any house for a long time. Even though they visit some persons, some relatives, some acquaintances, they make their visits short. They don't waste their time as well as the others' time. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಾನೆ, ಬೇರೆಯವರ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಾನೆ, ತಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾರ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಹೋದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ poet's father, okay, when he told whatever we are going to see, he wanted to advise his daughter. Okay, here we can see an advice. This poem an advice to his daughter. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾದರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, he is telling his daughter whatever he thinks right. ತನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು he has experience, ಅನುಭವದ ಒಂದು ಸಾರ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅನುಭವದ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, he has experience, lot of experience. With that experience he is advising his daughter, right? And superior people never have to be shown Longfellow's grave. Okay, right. Who is this Longfellow? So Longfellow is 19th century American poet. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇವರು, ಹೆನ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಲಾಂಗ್ಫೆಲೋ ಅಂತ. ಹೆನ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಲಾಂಗ್ಫೆಲೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್, 19th century American poet. And his grave we can find at Massachusetts, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಆ ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋನ ಗ್ರೇವ್, ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ಗ್ರೇವ್, ದೇ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ, ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಗೋ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ನೀಡ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ ವೇ ಟು ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ there is a museum, plant museum made with glass. So this place, this Harvard University has a place, as a museum like place, where we can see flowers and plants made with glass. ಅಂದರೆ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ ನೆರವನ್ನು ಸಹ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ superior people do not need any help if they want to go to places like Longfellow's grave or Harvard or any other place for that matter. Here the poet has taken only two places, ಬರೀ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಯಾರ ನೆರವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. They are not dependent on others. They are independent persons, independent people, these superior people. Okay, and even though they visit some person, some house, they make it very short visit, right? Yes, self-reliant like the cat. Who? The superior people. Okay, superior people. Superior people, superior people are self-reliant like the cat. So here the poet compares these superior people to cat. Okay, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? So here the poet says cat is self-reliant. ಬೆಕ್ಕು self-reliant, independent. This cat does not depend on others ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. So here the image is taken of cat. Let us see how uh, superior people are self-reliant like the cat. What the cat does, cat ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Cat that takes its prey to privacy. Dear students, you might have observed when a cat kills its prey, P-R-E-Y, prey. Okay, prey means bete, a animal which is killed by cat. Here, mouse. So, a cat, when it kills a mouse, its prey, it takes the mouse to a private place, okay, privacy, into privacy. ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಯನ್ನ ಬೆಕ್ಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಮೌಸಸ್ limp tail hanging like a shoelace from its mouth. Okay, that means the cat holds the body of the mouse into its mouth and only the tail is visible outside. ಹೊರಗಡೆ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶೂ ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್. ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ and which takes its prey to a secret place and enjoys its dinner or lunch or breakfast, whatever. Okay, that means eating its prey. ಹೇಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಬೇಟೆನ ಆಡಿದ ನಂತರ ಆ ಇಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಯಾರು ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೈವಸಿ. They want privacy to enjoy, to think, to contemplate. ಓಕೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ನ ತಂದೆ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ರೈಟ್, ದ poem continues. They sometimes enjoy solitude. They sometimes enjoy solitude. Who enjoy? The superior people sometimes enjoy solitude. Solitude means again, okay, loneliness. Superior people ಒಂಟಿತನವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಅಲೋನ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ can be robbed of speech by speech. Look at this. Superior people can be robbed. Rob means okay, robbery ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದರೋಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ದರೋಡೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ರಾಬರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ರಾಬ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ superior people remain silent when they hear some other person talks better than themselves.
ಅಂದ್ರೆ ತಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ದರೋಡೆ ಆದವು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು poet's point of view. In fact, the point of view of poet's father. I hope you understood this point. That means, let me repeat, superior people remain silent when some other person is speaking better than them, and they try to understand what the other person is speaking. Right. Fine. ಎಂಥ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ದೇಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್, ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ, ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ. ಆಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರೂತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಫ್ in what the other person is speaking anta superior people ge anusdaga they remain silent. That is their attitude. And of course the deepest feeling always shows itself in silence. Right. Sometimes deepest feeling ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಯೆಟ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ deepest feeling sometimes or many a time is hidden in silence. Okay, so in the next line the poet changes the idea of the previous line. In next line ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, not in silence but restraint. So just the poet told, that means the father used to told, deepest feeling always show in silence ಅಂತ, not in silence, silence ಅಲ್ಲ. Instead of silence, deepest feeling always shown in restraint. Restraint means control. ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. That means here the poet is telling controlling our feelings, controlling our emotions, controlling our behavior is a good attitude of a superior person. ಒಬ್ಬ ಗೌರವಸ್ಥ, ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ನ ಫಾದರು ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. Right. Nor was he insincere in saying. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. All these things are told by her father. He also told one more thing. So the poet's father was honest to say. Okay, he was insincere in saying, he was honest in saying. The poet's father was very honest, very straightforward in saying, make my house your inn. Make my house your inn. Yes, poet's father used to tell his daughter or whoever went to his home. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಮೇಕ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್. He used to say, the visitors ಆರ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಮೇಕ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. INNN. ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ರೂಮ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಡ್ಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ it's a place like large or room. Okay, fine. So why do we take a room for rent in a lodge, especially for a short stay? Okay, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸನೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಂಟೆನೋ
ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ just for a short stay. So just like that, he advises the visitors or his daughter to make his house your inn, their inn. That means he is very simply implying that ಇದರ ಒಂದು ಒಳಾರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ. ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಆನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವೆಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು implication we can see in this line. And of course, inns are not residences. Inns are not houses, homes. Okay, inns are places where one can stay for only a short time. They are not residences, they are not houses, they are not homes where we can stay for a long time. Okay, dear students. So these are the attitudes of superior people, or these opinion poet's father had about superior people. Okay, I hope you understood the poem. Let us see what is there in the next slide. Yes, conclusion. So to conclude this poem, we can say the poem tells that silence is a value. Yes, the poem tells that silence is a value. Silence has it has some meaning. Silence, we have to cultivate to be silent. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವರ್ತ್, ಓನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. And the father is portrayed as a person who speaks in a straightforward way. Okay, so this poem portrays the poet's father as a person who was a straightforward person. Okay, and of course with this we also knew that we should not depend on others and we should not trouble others for our ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಈ ಪೊಯಮು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. Then what did we learn? Okay, so from this poem, the students, okay, now you know about the poet. Okay, so you have some information about Marianne Moore, and you also know the views of the poet's father on superior people. Okay, how or what poet's father told about superior people, or how should superior people be. At the same time, the students are able to comprehend the important aspects of the poem. Okay, after reading the poem. After reading the poem, the students are able to comprehend or understand important aspects of the poem. Of course, they are able to analyze the poem on their own. Okay, dear students, let us have some multiple choice questions. Pick out the work not written by Moore. Observations, a face, fine clothes of to the Jew, the pangolin, and other verse. Just think which is not associated with Marianne Moore. Okay, let us check the answer. Answer C, fine clothes to the Jew is not written by Marianne Moore. Others three are by Marianne Moore. Question number 2. Marianne Moore is a well-known dash poet. British poet, American, Afro-American, African. Yes, just remember. Good.
And here is the answer. B. American poet. Question number 3. Choose the line that is not in silence, that takes its prey to privacy. They sometimes enjoy solitude, down to New Orleans, not in silence but restraint. Yeah, easily you can identify the line which is not in this poem. Yes, you are right, dear students. Answer is C, down to New Orleans. Let us move to the next question. And the question reads: superior people are compared to mouse, cat, dog, none of the above. Yes, yes, very easy. You're right. Cat. B. Last question. The poet presents here the views of her friend, father, teacher, herself. Okay. Yes, this is also very easy. Father. B. Okay, dear students, this book, Literary Perceptions, Board of Studies, Davangere University, Davangere is used to prepare this video class, and this link is used to take the photograph of the poet. Okay, thank you for listening this video class. Have a nice time, and let us meet in the next class. Okay.